exciting time together. Yesterday, I finished late. I didn't specify. Vì hôm qua kết thúc hơi trễ cho nên là không có cái slide giới thiệu này. Để cái slide tốt này. This is my email. Đây là cái email. So feel free to contact me anytime you want to discuss the case. Các cái thông tin khác. Or if you have any doubts about something, or you want to have one of my articles to present, anything. Chúng ta có thể liên hệ để đặt câu hỏi và xin tài liệu. This is my Facebook page, which I don't manage it. I have an assistant who manages. So basically, it tells all the cultural and didactic event that I do around the world. Riêng cái trang Facebook thì thầy không có trực tiếp quản lý, nên mình liên hệ qua email. And this is the Instagram page, which I don't even know what it is, but trang Instagram cũng vậy luôn, thầy không quản lý trang. But I'm not very active on that. But I'm starting to put cases for people to see and to follow. You know me, of course. I'm Francesco Amato. I'm a periodontist and implantologist. And as I said before, I do my surgical part and my prosthetic part. Xin giới thiệu lại, thầy là Francesco Amato. Thầy là một bác sĩ về nha chu và implant. Thầy làm cái phẫu thuật implant đó thì thầy làm cả các phần phẫu thuật và phục hình luôn. So you know me, but I don't know you. So please, your name and where you come from. Dr. Bhumi from India. Dr. Surendra from Bangalore, India. I'm Dr. Mohan from Mumbai, India. Dr. Quyết from Vietnam. Sir? Same. Name? From? Where you come? From Vietnam. Vietnam. I'm Hương from Ho Chi Minh. Adelaide from Vietnam. That is good. From Vietnam. I know, of course. And Dr. Gaurav from India. Fantastic. Wait, great community from all over the places, and this makes it even more exciting and stimulating. So, as you probably know, today we're going to talk about mucogingival surgery. And basically, what we define as mucogingival surgery is plastic surgery procedures to correct disharmonies in the relationship between the gingiva and the mucosa. It may affect the periodontal health and may interfere with the long-term maintenance and aesthetic. Tình nghĩa cái phẫu thuật nướu niêm mạc đó là một cái phẫu thuật được đưa ra chủ yếu là để ta sửa chữa những cái bất hài hòa giữa cái mô nướu và cái niêm mạc, cũng như là nghiêng về cái thẩm mỹ. So basically, we have recessions, for example, as in this case. Ví dụ như những ca mà bệnh nhân bị tụt nướu thế này. And what is our goal? Is to increase the thickness of periodontal gingia and cover the exposed roots. Và cái mục tiêu điều trị của mình nó sẽ là tăng cái độ dài của cái mô sừng hóa cũng như là che phủ cái thành phần răng bị lộ ra. So this is the starting point before the surgery. Đây là lúc trước And this is after the surgery. và sau phẫu thuật. Sau sau. Again, before and after. Ca khác trước và sau. So part of today's hands-on, it will be exactly this. Một phần của cái buổi hands-on ngày hôm nay sẽ là về cái nội dung này. We're gonna create a recession on our fixed mandible. Chúng ta sẽ tạo ra một cái tụt nướu ở trên cái hàm heo của mình. And then by using a very sophisticated but also very effective technique, Và sau đó chúng ta sẽ sử dụng một cái kỹ thuật rất là hiệu quả, which is the tunnel procedure. là cái kỹ thuật đường hầm. We're gonna learn how to cover it and how to make it in a very easy and Để predictable chúng ta way. che phủ cái phần chân răng bị lộ và làm cái vạt kéo từ cái thân răng.
This will be the first hands-on practice that we're gonna Đây do. sẽ là cái nội dung đầu tiên trong buổi hands-on. Then we're gonna do a socket preservation Tiếp theo là mình sẽ làm một cái nhổ răng và bảo tồn xương ổ by using again a connective tissue graft bằng cách dùng một miếng mô liên kết to make the buccal tissue thicker and cover completely the alveolus. để vừa đồng thời làm cho cái mô bề mặt ngoài nó dày hơn nhưng mà che luôn ổ răng. So this first surgery is typical for root coverage, so it's a periodontal surgery. Và như vậy cái phẫu thuật đầu tiên là cái phẫu thuật tai chu gọi là tiên tiến. The second surgery will be more for implant dentistry to prepare the socket to receive the implant at the second Thì time. nó sẽ liên quan tới implant nhiều hơn. And then if we have time, because we're starting a bit late, Nếu như mà chúng ta còn thời gian vì ta thấy nó hơi trễ rồi. we're gonna do another surgery where we're gonna do a soft tissue thickening of the alveolus in a case that you place an implant. Chúng ta sẽ làm một cái phẫu thuật đơn giản nữa để tăng cái độ dày của cái mô mặt ngoài. We're not gonna physically place the implant, but we're gonna pretend that there is an implant or a crown and you wanna thicken the soft tissue. Thì chúng ta sẽ không có làm cái phẫu thuật cái ghép, cái coi như là cái vùng của cái đó nó có sẵn cái implant và cái cục hình mà để mình ghép cái mô ngoài. So a few minutes of introduction and then we move to hands-on. Tôi sẽ đi qua một số cái bằng lý thuyết trước. Okay, first of all, we have to understand when, how, and where to do the root coverage procedure. Chúng ta phải hiểu cái chỉ định của cái che phủ chân răng này khi nào làm bằng cách nào. And I'll show you all the criteria that I use in order to understand where to intervene and do the surgery or when it's not necessary. Và chúng ta sẽ áp dụng những cái tiêu chuẩn rõ ràng để với một ca lâm sàng mình có những cái tiêu chuẩn đó và mình biết là khi nào nó vô chỉ định, khi nào nó vô cấm chỉ định. The first criteria is the dimension of the recession. Cái tiêu chí đầu tiên là cái kích thước của cái phần kỹ thuật môn. Anytime that the recession goes beyond the mucogingival line or mucogingival junction, Khi nào mà cái phần tuột nướu này mà nó đi qua cái đường nướu niêm mạc there is an indication to cover the roots, thì mình sẽ có cái chỉ định là cái phẫu thuật nướu niêm mạc ở vùng này. such as in this case. Ví dụ như trong ca này đi qua cái đường nướu niêm mạc. Another criteria is when I look at the patient for the first time, Và một cái tiêu chí khác là khi mình khám bệnh nhân lần đầu tiên and let's say that the patient doesn't have discomfort, doesn't have sensitivity, and it's not an aesthetic problem for him. mặc dù là cái tình trạng này có thể là không có gây ra cho bệnh nhân cái ê buốt ha, cũng không có gây ra bệnh nhân khó chịu, cũng không có gây ra cho bệnh nhân cái về thẩm mỹ không có vấn đề gì của họ luôn. Okay, so it doesn't need to do it at the moment, but what I do is I take a picture. Bệnh nhân có thể không cần làm ở trong lúc đó nhưng mà mình sẽ chụp một tấm hình Normally I take it with a caliper or with a probe, periodontal probe. và để chuẩn hóa mình đưa luôn một cái cây đo túi của mình để mình coi mình so sánh. Then I see again the patient after 6 months, Và sau đó mình sẽ tái khám lại. and if it increases in dimension, then I find the indication. Và nếu như mà so với cái điểm tham chiếu đó là nếu nó tụt xuống thêm nữa thì nó cũng vô cái chỉ định của cái bộ phận. This way you discuss it with the patient understands the needs. He understands that if he doesn't do nothing, it's going to get worse and worse. Và với cách này thì bệnh nhân hiểu rằng là nếu như mà người ta không làm cái phẫu thuật này thì cái tình hình sẽ tệ hơn. And that's something that I would recommend for anything. Và đó là cái cách mình tư vấn. I always take a picture of the mouth of the patient when I see whatever it is. If it's an implant, it's a mucogingival surgery, it's a periodontal, anything. Take a picture, put it in a big screen, and show it to the patient. Bất kể tình trạng liên quan là gì, hay tụt nước trên răng hàm, tụt nước trên implant hay là bất kể có tình trạng nào khác. This works very well Trong vòng 6 tháng. because the patient don't realize until he sees himself on a big screen the conditions Có of the cái mouth. sự so sánh như vậy thì bệnh nhân họ rất là dễ chấp nhận cái điều trị. Most of the time they tell me, that's not my mouth, right? Yes. Trong hầu hết trường hợp thì bệnh nhân gần như là họ chỉ nhận ra cái miệng của họ. But it is. 6 tháng trước. Another indication for surgical intervention is, of course, if
presence of the recession causes plaque and calculus accumulation, and the patient is not able to clean. Một cái chỉ định nữa là khi mà cái việc tụt nước này nó gây ra cái tình trạng nó bị đọng mảng bám xung quanh, nó không có đủ cái để nó khá lại mảng bám và nó gây viêm xung quanh và bệnh nhân không có làm sạch được. Some patient doesn't clean because he's afraid that it gets worse. Một số bệnh nhân á, khi sau thời tiết cái tình trạng tụt nước thì họ cũng không dám đánh cuối cùng luôn bởi vì họ sợ cái tác động vật lý làm cho nó tụt thêm. The majority it doesn't clean because it's so tender the air it hurts them. So they Một don't số do it. trường hợp á, thì khi họ đánh răng nó đau một ngày nên họ đánh. So whenever I see a lesion like this that is not clean and there's inflammation, there I find the indication to do the surgery. Và như vậy đó sẽ là một cái chỉ định khi mà mình thấy tụt nước kèm theo cái tình trạng viêm thì đây là không được. Another reason, another indication for surgery is aesthetic. Và một cái chỉ định nữa là một cái tình trạng như thế này liên quan tới việc thẩm mỹ. This young woman, for example, was not. Is this working? No. Maybe the bar. Sir, we can hear you, sir. We can proceed. We can hear you. It's audible. It's audible, sir. Okay. So, of this young woman, of course, she was not happy about the aesthetic of her smile. Đây là một bệnh nhân nữ trẻ tuổi không có hài lòng với cái thẩm mỹ của hai người nữ như vậy. So she already came convinced to do something to cover it. Thì bệnh nhân sẽ muốn làm cái gì đó để cải thiện cái tình trạng này. Another indication for surgery, it could be the symptoms. The patient has pain or sensitivity to the point they can even breathe because it hurts. Một cái chỉ định nữa là khi cái chân răng nó lộ ra thì bệnh nhân có thể bị ê bút, vùng này rất là khó chịu. So some people, when there is this condition, what they do, they put a composite patch. Trong một số trường hợp khác, tôi thấy là trong cái trường hợp này thì người ta lấy con composite là chai trong răng này. That's not the way to go. Nhưng mà cái đó không phải là cách mình làm. You cannot rebuild gingiva with composite. Và trên một cái miếng composite thì cái nước không thể nào mà nó bò lên trên cái được. You have to rebuild the gingiva. Chúng ta phải tăng cái nước lên trên cái chân răng này. Because if you put composite, it's gonna create even more irritation to the gingiva, and the gingiva is gonna recede, and what dentists do, they keep adding composite and composite and Cuối composite. cùng đó là mình cứ thêm composite vô và càng thêm composite thì nó lại càng lấy kích thích cho cái nước càng càng tổn thêm. Another indication is pre-orthodontic therapy. In any time that there is a thin biotype and the teeth would be proclined or be expansion of the ridge. Một cái chỉ định nữa là trước khi mà phẫu thuật, trước khi mà mình làm chỉnh nha cho bệnh nhân thì ở những cái răng nào mà nó có nước bẩn, hơn nữa là mình lại có cái chỉ định là mình nghiêng cái răng ra ngoài hoặc là đâm cái hàm ra thì mình sẽ phải làm cái phẫu thuật này. So if I have a patient that is in class 3 occlusion like this one, Một bệnh nhân khớp hàm 3 and this is of course a maxillofacial case. và đây là một cái ca về hàm mặt. So what the orthodontist actually is going to do is going to procline the mandibular lower incisor, and then after the maxillofacial surgery, he's going to bring forward the upper arch. Cái điều trị này á là đầu tiên là mình sẽ kéo lùi cái hàm dưới trước, sau đó mình sẽ làm phẫu thuật ha, để đưa cái hàm trên ra. So since there is a very thin biotype and there's not much keratinized tissue, and this teeth will be bringing forward, if I don't do something here, you're going to lose tissue. So prior to that, we do some tissue thickening. Tại vì cái răng này nó đang ở cái tư thế nó bù trừ vô cái hàm 3, cho nên khi là nãy dịch là nó hơi sai chút xíu, là khi mà mình đưa cái răng ra thì cái mô nước nó đọng sẵn rồi thì nó sẽ làm như tổn thương. Cái răng này nó đang ở cái khớp cắn bù trừ cái hàm 3, thì thành ra là để điều trị mình phải đưa cái răng hàm dưới ra ngoài. See, this is what happened exactly here. There was no surgery done before. Bring the teeth forward and look at the Thì recession. nếu như mà mình không điều trị nha chu thì cái kết quả sau khi chỉnh nha nó sẽ giống như vậy. Now, of course, it would be more difficult to cover it. You would have done it before, prevented, it's always better. Và cái tình trạng này nó sẽ khó xử lý hơn là so với cái chuyện mình làm lúc đầu, lúc mà nó chưa tụt. But soft tissue is not surgery is not just about covering roots or thickening a tissue. It's also about rebuilding volume that is not there. Like in this case, all the papillas are missing, and with soft tissue, you can rebuild the original architecture. Và
một cái khía cạnh khác nữa, không chỉ là trên cái phẫu thuật mà liên quan đến cái răng tự nhiên không ha, mà ở những cái vùng mắc răng mà mình bị mất thể tích á, thì cái việc ghép môn này cũng có thể tăng cái thể tích cho vùng lại được. And normally we do this like together with the bone graft. Thường thường á, thì tôi hay làm cái phẫu thuật này chung với phẫu thuật ghép xương. Why the recessions take place? Tại sao lại, tức là câu hỏi tại sao lại có cái tụt nướu như thế này? There's usually three reasons mainly. Khi mà chúng ta xét đến cái nguyên nhân á, thì chủ yếu là có 3 nguyên nhân. One is an incorrect brushing technique, Thứ nhất á, là cái kỹ thuật chải răng không đúng. meaning the movement of the toothbrush that are not correct most of the time is horizontal, and maybe with the toothbrush that is too hard, the bristles are too hard. Trong đó cái hoạt động chải răng ngang hoặc là cái bàn chải mà nó cứng quá, cái lông bàn chải nó cứng quá thì có thể nó gây ra cái chấn thương cho nướu. Because if you cover the roots but you don't eliminate the problem that caused it, you're gonna have again a relapse. Chúng ta phải nhận ra nguyên nhân, tại vì nếu như mà chúng ta không loại bỏ nguyên nhân mà chúng ta điều trị không. So not only you have to understand how to do the surgery, but you have to understand what caused it Thì sau khi mà điều trị xong mình sẽ bị cái tái phát and eliminate it before. điều trị cái loại bỏ cái nguyên So nhân trước. I'm gonna ask you, how do you know, or how do I know that this is due to incorrect brushing techniques? Ví dụ như trong trường hợp này tại sao chúng ta lại biết là cái này là do cái The surface is smooth. Supposed to cái be chải răng sai. class 5. Any idea? One hand. Well, the fact that there is some loss of tooth structure could be, but it also could be if you have parafunctions. Okay. But there's something typical when you have an incorrect brushing technique. Anybody knows? The side which is question. The side? So the side which is Excellent. Right side or left side? One side. Excellent. This patient is a right-hander. Right-handed. so lefty. And you see on the opposite Opposite. part, it's way worse than on the left side. Right. So when you see this, you tell the patient, this is something that you have created and we have to take care of that. We have to change your brushing habit and then we do it. Thì một cách để nhận diện đó là bệnh nhân sẽ có cái mòn răng ở một bên nó bị nặng hơn bên kia. Tại vì bệnh nhân có thường một tay thôi, về chải răng nếu họ chải nặng một bên đó, thì bên đó nó sẽ bị nặng hơn bên kia nếu mà cái kỹ thuật chải răng bị sai. And normally it takes place on the canine to premolar area because it's where the arch, the dental arch makes a turn. So it's more prominent. Và cái vùng răng nanh hoặc là răng cổ nhỏ đầu thứ nhất nó sẽ bị nặng nhất là cái nhô là nhiều nhất. Okay. Another reason could be parafunctional habits or malocclusion. Một cái nguyên nhân khác có thể là các cái thói quen cảm chức năng hoặc là cái sai thức In ăn. that case, as you said before, it's often associated with a class 5. Và trong đó thì nó có thể là bệnh nhân bị một cái mòn cổ và do cái thói quen cảm chức năng. Anybody knows why? The pressure is more Có biết cái nguyên nhân là gì không? the enamel is less on that area. That's what chipping happens. It's easy. What happens is when the patient, it's similar to that. Abfraction lesions. Exactly. Basically, when you have some parafunctional habits like clenching or grinding, what happens? You're putting a lot of forces, and those forces create a little flexion on the tooth, and where it chips off is where there is a joint between the enamel and the dentin. So there are little crystals, microcrystal, which you do not see because they're so little, and with time becomes bigger, and this microtrauma, it goes also on the alveolar bone and on the soft tissue. So that is typical of this type of condition. Điển hình của cái chấn thương này đó là khi một cái răng hoặc là nhóm răng hay nó vừa là có bởi một cái sai thức cắn, một cái tiếp xúc có hay là một cái thói quen cảm chức năng như vậy. Thì cái vùng mà nó tiếp giáp giữa men với gà hơn, một cái chỗ cái cổ răng ở chỗ mà cái men răng nó mỏng nhất thì nó có thể khi mình chịu lực nhiều quá thì với cái độ cứng của và đào hồng của men với gà nó khá cao, cái men răng ở mỏng nhất ở vùng này
Another reason could be the excessive proclination. For example, after orthodontics, you see these roots are way out of the alveolar bone, and that, of course, created pressure, the alveolar bone resorbs, and following, of course, the soft tissue. Một số còn một nguyên nhân khác nữa là do vị trí chân răng nó không đúng, mà có thể là do kiểm tra cho cái chân răng nó chạy ra ngoài khỏi cái xương ổ, khi mà không có xương ngoài nó thì nó sẽ xảy ra thủng nước. There are many classifications of recession. I don't want to go through them because I don't want to take time from your hands-on, which I think is what we all care more Chúng about. ta sẽ không có đi sâu về cái phân loại thủng nước này. Okay, so I'm going to go fast through this Cái phân loại kinh điển của Miller, because unfortunately we started later, so I want you to do what you're here for. và chúng ta sẽ bắt đầu đi vô cái Now let's start talking about something that we're going to do it on the hands-on. First of all, we have to analyze the donor site. Điều đầu tiên là mình sẽ phải khám cái vùng vùng cho cái ghép, And in the majority of the cases, the donor site is the palate. và trong phần lớn ca thì mình sẽ lấy miếng ghép từ cái vùng hậu trái. So what I do is, when I see the patient, not the day of surgery, but before, at least 1 month before, Và cái này mình sẽ phải khám trước, chứ không phải là trong cái lúc mà mình phẫu thuật mình sẽ xem. when we have already decided with the patient to do the root coverage Ít nhất là procedure. 1 tháng. I make the patient numb in the area where I'm planning to take it, Chúng ta sẽ gây tê cái vùng này. Tức là lưu ý là không phải lúc làm hay lúc khám gây tê vùng này. and I take a probe and I go horizontally till the bone, to sound the bone, to understand how thick is my palate. Và chúng ta sẽ cầm cái cây đầu túi buông thấp với cái bề mặt niêm mạc xuống xương để chúng ta sẽ có độ dày là bao nhiêu. If I have about 3 millimeters, Nếu mà có khoảng 3 mm độ sâu, I know that's enough thickness to do the harvesting technique that I will show you today, thì đó sẽ là cái độ dày đủ để mình lấy cái miếng mô theo cái kỹ thuật hôm nay. which is the best and the minimal invasive and the only one that the patient would never experience any discomfort. Thì đây sẽ là cái kỹ thuật tốt nhất và an toàn nhất, cũng như là cái kỹ thuật mà không để cho bệnh nhân cái đau đớn. Because I never take the full piece of palate, never. Thì chúng ta sẽ không có lấy ra nguyên một cái miếng mô từ cái hậu trái, I only take the deeper part of the connective tissue. mà chúng ta chỉ lấy cái phần mô liên kết phía dưới. So the wound would heal by primary intention and the patient will have zero discomfort. Thì như vậy á, cái lành thương này là nó thành là cái lành thương nguyên phát giữa hai cái vết thương, Which is my philosophy of working. không có bị một cái vết thương hở là bị lành thương. I treat my patient as I would like to be treated. Thì đó là tôi điều trị bệnh nhân giống như cái cách mà tôi muốn mình được điều trị. So let's say instead of 3 millimeters, I have 1 millimeter or 1 millimeter and a half or 2 millimeters. What do you do? Thì nếu như mà trong cái tình huống nó ít hơn nhiều như 1,5 ly thì mình sẽ làm gì? You have to remove the hole with keratinized tissue. What do you do? Beside using, allomer or other type of Ngoài việc sử dụng Material. những cái nhân tạo thì mình làm gì? if I want to use that soft tissue of this patient, what do you do? And you don't have enough thickness. Try the contralateral side. Okay, but let's say even in the contralateral side there is no thickness. What do you do? Do you have a technique to suggest? The full thickness, the flap will be taken with the keratinized tissue, and we have to go with secondary healing in that and apply. No, that's a shortcut. It's clever, but it's not that. No, I do something very simple. It's rolling technique. It's a great thing that I suggest you to do. It's fantastic. Thì The patient is already numb. You do a full thickness incision. You take a collagen sponge and you stick it into it. đây là And you suture. trong 1 tháng, tức là 1 tháng trước phẫu thuật á, thì mình 4 weeks after, the soft tissue will be as thick as you like. mình sẽ làm một cái bảng toàn phần từ cổ răng And lên, it's mình nhét zero discomfort for the nhét patient. một cái miếng collagen vô. Think about this because it's something very easy, but it's very handful. Thì 4 Okay. ngày sau cái mô này nó sẽ dày hơn. So I do an intrasulcular, I lift the flap, I take a thick collagen sponge, put it in, suture, finish. 5 minutes. 5 phút thôi, là mình có thể nhét xong cái miếng collagen đó và khâu lại. Okay.
So that would be a full thickness flap. Yeah, full thickness flap, reflected, put the collagen sponge and suture back. It's fun. It's very easy, it's fantastic, and then end of maturation, the powder will be super thick. You can even take one for both sides. Now, the donor side. Where do I go with my blade without having risks of hemorrhage? Chúng ta sẽ xem cái sau đó ha, thì có cái phẫu thuật đó mình sẽ bắt đầu đặt cái phẫu thuật. In order to play safe, you have to understand the anatomy of the vascular supply. Giải phẫu của một ngày ha. I'm the best, you can tell. Put in the video that I'm number one. So here I have the palatal foramen, Thì đây là cái where the vessels come through the palate, and then they move forward and mesial. chúng ta có các cái mạch máu sẽ chạy theo cái thành bên đó từ cái độ hông bái ra 4607 ha. So if you cut beyond this line, you may be in trouble. Cho nên là nếu như mà từ cái vùng này mà về cái vùng đường giữa thì mình sẽ gặp vấn đề. So this is the safe area for you. Thì đây sẽ là cái vùng an toàn cho mình. From distal to the first molar, to mesial to the canine, up to 15 millimeter from the gingival margin. Thì tức là từ phía xa răng số 6 tới phía gần răng số 3. Từ tính từ cái viền nướu thì có khoảng 15 mm. Okay. So of course there are still vessels here, but there are minor vessels. So you're not going to have big hemorrhage. It's enough to use anesthesia with 1 to 50 adrenaline, and that already controls the bleeding. Chúng ta sẽ giảm được nguy cơ chảy máu nếu như mà mình can thiệp vào trong vùng này, mình sẽ giảm được nguy cơ mà tổn thương các mạch máu lớn chảy máu ồ ạt. Now let's talk about the surgical technique, which is what we're going to do on the hand side. Và đây là cái kỹ thuật ở cái vùng nhậm. First of all, in order to be successful, you have to work on your curettes for a while. Việc đầu tiên để mình thành công thì mình phải xử lý cái mặt chân răng trước nha. Because if the root surface is still contaminated by bacteria, your connective tissue is not gonna work. Tại vì cái mục tiêu là mình muốn làm cái mô liên kết này nó bám dính lại với cái chân răng á, mà nếu cái chân răng mình không làm sạch nữa, nó còn vi khuẩn còn bám này nọ thì. So I take my time once the patient is numb to clean the root with end instrument and with rotary instruments as well. Thì mình muốn cái mặt chân răng sạch, cho nên sau khi mình gây tê xong mình sẽ xử lý mặt chân răng hoặc là làm nhẵn cái bề mặt chân răng của khoa. And with the rotary instruments also I try to flatten a little bit the prominence of the root. So I have more space for the connective tissue graft. Và mình cũng dùng cái mũi khoan đó mình làm phẳng cái bề mặt chân răng một chút, những cái bề mặt chân răng mà nó bị cong đầu vậy, mình làm phẳng chút luôn. So this is tip number one. Tip number two, it's important that my graft has adequate blood supply. Cái điều thứ hai mình cần phải lưu ý là đảm bảo cho cái miếng ghép đó nó có cái cấp máu tốt. For example, Ví dụ here there's no blood supply. như là trong cái bề mặt chân răng mình sẽ không có cấp máu. We have blood supply here, we have blood supply here. Cái bề mặt But chân răng in nó the tới. center here is going to be difficult. So when I have a lesion like this, Và nếu như mà chúng ta có một cái sang thương như thế này, I tell the patient we're probably going to need more than one surgery in order to cover this completely. thì nếu một cái sang thương lớn quá thì mình phải nói với bệnh nhân là có thể mình phải phẫu thuật nhiều hơn một lần. Try not to make unrealistic expectation for the patient. Không có kỳ vọng quá mức của cái kết quả của cái điều này. It's not that the length, is the width the problem. Cái chiều Because the blood supply will come from here and from the periosteum. cái độ rộng The của periosteum. The other tip, which is extremely important in order to have success, is the graft stability. và cái lưu ý cuối cùng thì là mình phải đảm bảo So, cho miếng ghép rất là I always use more than one stabilized suture to really press up against the periosteum, the graft. mình sẽ sử dụng các cái mũi câu làm sao cho cái miếng ghép nó được ép chặt vào trong màng xương phía dưới.
Of course, they're all resorbable sutures. Want to say Đây that? là cái mình dùng chỉ tiêu. Why sometimes it does not work? Tại sao mình đây là xem những cái ca mà không thành công. Well, probably the most common case is the incorrect case selection. Lý do đầu tiên là mình chọn ca không đúng. Here, the papillae are missing. There's no blood supply coming to my graft. So in the best scenario, I probably would cover up to here, but this is not gonna be covered, and probably you're gonna even lose some of the papillae. Trong cái ví dụ thì mình thấy là vốn là mình đã bị mất cái gan cứu rồi ha, thì cái nếu mà trong những ca nặng như vậy thì mình có thể So một phần thôi. you have to understand that, explain the patient. In this case, you would never have full regeneration. Và mình phải giải thích trước cái bệnh nhân trong những trường như thế này thì nó sẽ không có làm được hoàn toàn, không có thể. No matter what. Unless you do what? Trừ khi là mình làm gì? How can you regenerate this papilla? What's the only way that allows you to regenerate this Cách duy papilla? nhất để mình hồi phục cái gan cứu là gì? Anybody? You have to extrude orthodontically this teeth, abrade, and do, of course, first the root canal. You're gonna bring up the alveolus and the soft tissue, and then you're gonna crown this teeth. And that way you can rebuild the papilla. It's the only way. Surgically, it's pretty much impossible. Chỉ cách duy nhất là mình làm tròn cái răng này cho nó sự mổ nó đi theo cho nó mình cắt ngang và mình điều trị kỹ và mình làm cái mặt cái một hình vô thì nó mới hồi phục được. Another cause of failure could be that there is very high muscular attachment. Một cái nguyên nhân nữa là cái cơ nó bám cao đó. Which pulls down, Cái and điểm so này the graft will not be stable. nó sẽ ảnh hưởng tới cái độ ổn định của cái miếng ghép. So when you have this type of cases, you have to first cut the frenum, remove the attachment, and then you can do the procedures. Cho nên là với những cái ca mà tháng nó bám cao như vậy thì mình sẽ phải cắt cái tháng này trước, rồi sau đó mình mới làm cái phẫu thuật ghép. And the last cause of failure is if you have a malposition of the tooth. If the tooth is too far out proclined, you will not be able to cover because you will not have blood supply. Một cái nguyên nhân cuối cùng đó là do cái vị trí của cái răng nó sai, khi mà nó bị sai chỗ, nó nằm lệch ra ngoài nhiều quá thì với những cái răng đó mình không có cách nào để mình kéo thì nó bị cũ được. Cái nước bị cũ được. Which are the possible donor sites? Đây là các cái vùng mà mình có thể. This is the technique that we're gonna do today. See, the palate, but I take only the inner part. The palate is, the outside part is perfectly intact. Đây là cái vùng mà cái kỹ thuật mình sẽ làm hôm nay, lấy miếng mô liên kết từ cổ cái. I will also make you take today from the tuber, Chúng ta cũng có thể thử the lấy retromolar area. từ cái vùng lời cồn rất là dài. Sometimes you may have an edentulous area. Đôi khi có thể có cái vùng mắt răng. That's the easier and the best. For example, in this case, I had implants placed here, and I had to uncover the implants. So what I do is I cut a part of keratinized tissue without compromising the thickness, and I remove this part and I use it to graft other areas. Và khi mà ở trong cái vùng mắt răng nó có thể lại lên chỗ đó, nhưng mà trong lúc mà lặt vả đó mình có thể lấy luôn cái mô liên kết cho cái đó mình ghép chỗ khác. Okay, let's go to a clinical case, two clinical cases, and then we start with the hands-on. Chúng ta hãy xem cái ca lâm sàng trước tiên là This is a patient, is a young male. bệnh nhân nam trẻ tuổi, There is recession all over the upper right quadrant. có nhiều cái tụt nước ở vùng mặt ngoài phần hàm một. I measure the palate.